So good morning. Welcome to PPS online class. So in this class, we'll be focusing on your fifth unit. I will take 2 to 3 sessions to complete this fifth unit. So under this, without much ado, let's just start the topics. Uh, Under this fifth unit, we'll be having basic searching in an array of elements. There are two types of searching techniques. What do you mean by searching and why we have to go for searching, sorting, all that I'll make you understand. Let's just discuss the topics which we have to cover under fifth unit. Basic searching in an array of elements. So they will give a list of elements, an array of elements. We simply need to search for a particular element in that list of elements. So searching, two types of searchings we have, linear search and the binary search. Okay, then we also need to understand the sorting algorithms, sorting elements. uh, yeah. Okay, so the searching things, here we need to search the element in a given list of elements. Then sorting things, sort the array of elements using bubble sort, insertion sort, and the selection sort. Today we'll cover these two techniques, linear search, binary search. Hopefully we will complete. First we'll understand what do you mean by searching. We'll understand the searching thing. Then we go for linear search technique and as well as the binary search technique. Okay, so this is our today's plan. Only this thing, search. What do you mean by searching? And what is linear search and what is binary search, I'll make you understand. Then in our next session we'll be discussing on sorting things. Okay, what is sorting and what is bubble sort, insertion sort, and selection sort, that we will understand in one more session. And finally, in another class, we'll do the performance analysis of algorithms. I told you in our physical class as well, the last topic in fifth unit is nothing but the performance analysis, identifying the complexities. Like we will be having two types of complexities, time complexity and space complexity. So this time and space complexity analysis we have to do for a given algorithm. Okay. So we'll take some example programs and we'll try to identify the time complexity of that algorithm and space complexity of that algorithm. Okay, we'll take some code snippets, sample codes, and for that sample code, we'll try to identify these two things, time and space complexity analysis. Already I told you there are different types of notations to denote this time complexity and the space complexity. One is the big O notation, order, we'll call it as order of. Okay, then we are having theta notation and finally the omega notation. These three type of notations we need to study under this basic concept of order of complexity or performance analysis of algorithms. Hope you understood, ma. So let's just get into the topic of searching. So here you can see these operations, whatever we are talking about, searching and sorting, these two operations, they are very common in computer science. When you go for data structures or when you go for other complex subjects like design and analysis of algorithms, compiler construction, okay, then formal language and automata theory, flat, in all these types of subjects, even in your computer organization or operating systems, in future you are going to study these type of subjects, in every subject the basic, these two types of operations, they are very common. Okay, whenever you go for implementation of any complex technique in computer science, you compulsory perform these two things, one is searching and the other one is sorting. Okay, whatever complex logic implementation it may be, in every logic implementation you definitely come across these two types of what we call
operations, searching and sorting. So compulsory, we should know what do you mean by searching and how we perform searching in computer science, and what do you mean by sorting and how we perform sorting in our computer science. Okay. So it is one of the common operation as we are talking about it. Searching, it is one of the common, very common operation. Okay. So what we do in searching in our day-to-day life also, when we talk about searching, searching means looking for something, isn't it? We are finding for something or we are looking for something. Okay. If we found that thing, we call it as the target found. If we don't find that same thing, we call it as target not found. Okay. Na? Here basically in computer science, the searching means they will give a list of objects to you similar to this pictorial representation. Here we have an array of items, a list of items from A of 0 to A of 11. So totally how many ma? 0 to 11 index in the sense totally 12 elements we have, 12 items we have. Okay, na? So in these 12 items, we are looking for a particular item. Okay, we are looking for a particular item. Let's just assume that item as 62. So obviously, how the searching will be performed in the sense, by seeing this list, being a intelligent being, okay, being an intelligent person, we can visualize, we can see the whole array list of items in front of us, and we can say that it is available over here. 62 is available over here because we have the visual ability and we have the intellectual power. With that, we are identifying this 62 at this location, and we are saying that 62 is available over here. But how the computer will identify, because the computer will not have that vision, okay, the way how we are looking at it, vision power, the computer will not have. Then computer, how it will identify in the sense, the computer will start the comparison. Okay, na? The computer will take the target and the computer will do the comparison. So it will do this 62 comparison with every element of the list. Okay, first it will begin with the A of 0. It will compare 62 with A of 0. As it is not equal, what it will do? It will go to the next element, A of 1. Now this 62 will be compared with 21. Again it is not equal. 62 will be compared with 36, not equal. 62 will be compared with 14, not equal. Then it will come to A of 4. 62 will be compared with A of 4. As it is equal, what it will do, ma? Whenever a perfect match is found in your searching process, this is what we call ma searching. This is what we call whenever a perfect match is found in your searching process, immediately the respective index will be returned. Okay, na? So now we can say that 62 is available at index 4. So we return this index as our output. We return this index as our output, and we say that target 62 is found at index location 4 in the given list. Once again, I am repeating ma, target 62 for which we are looking for. Okay, na? Target 62 is found at location 4 in the given list of items. This is what the concept of searching. And when we say the target not found, let us assume I am looking for 85. Take one more scenario and search for the target 85. Okay, by seeing the list only, we can clearly say that the target 85 is not available in the list. Okay, na? So now how the computer will perform? I mean, computer same అదే manner లో చేస్తుందా the way how we are doing? No, it will do step by step only ma, because it will not have that vision power. So it will do step by step only. Intellectuality, vision power ఉండదు కాబట్టి కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది? Again it will start from the A of 0th element only. It will do the comparison of that 85 with this 4. It is not matched. Then it will go to A of 1, not matched. A of 2, not matched. A of 3, A of 4, A of 5. All these elements till the end of the list, it will compare with all the elements. Now at A of 11 also we have 10, and this 10 is not equals to 85.
Once you compared your item with all the elements present in your list and you didn't find any perfect match, okay, you didn't find any perfect match, that means this target 85 is not available in the list. Okay, that is how the system will conclude, the program will conclude, not by simply seeing at all the elements and checking what items are present and what items are not present. It will not do in that way. It will do by doing the comparison only. Okay, na? By comparing each and every element in your list, by comparing each and every element in your list with the target. If it is found means it will return the index. If it is not found means it will return error. Okay, na? It will return that the item is not present in the list. Likewise. So hope you understand, ma. So quickly take this second point. Searching is a process used to find the location. We are not finding in something else over here. We are simply finding the location of the given target among a list of items. Okay, it is a process used to find the location of a target among a list of objects. If the target is found, we return the location. We return the index value of that location. If the target is not found, we return a message. I mean, by comparing all the elements, none of the element is matched with the target means we'll come to a conclusion that the target is not found, and we'll return that same message, my target not found message. Okay, so the last point you can see, in an array searching means that given a value, finding the location. Location is nothing but what? Location is something, the index of that element. Location is something, that index of that element. So location, we are returning the location is nothing but we are returning the index. Okay, so the first element in an array that contains that value. So what location we are returning? We are not returning any random location. Wherever we found that perfect match, okay, now wherever the target is compared perfectly with the value present inside your list, we return the index of that value. Okay, we return the index of perfect match value. Hope you understood. So as I said earlier also, there are two types of searching techniques, one is the linear sequential search. We call it as linear search or sequential search also. Just the synonyms. Okay, na? Both names are same. Linear search or sequential search. Okay, and the second approach is binary search. Okay, binary search. So when we have to go for linear search and when we have to go for binary search, they have given here, if the list is not in ordered, అంటే మనకు in order to apply the binary search, the prerequisite is the list should be a sorted list. కంపల్సరీగా లిస్ట్ ఎలా ఉండాలి? సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి, ఈదర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉంటేనే వీ కెన్ అప్లై ది బైనరీ సెర్చ్. సో ఇఫ్ యువర్ లిస్ట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్, okay, not in any particular order, then go for linear sequential search only. This is the first requirement. Okay, in selecting the search approach, this is the first requirement. You need to see whether the list is sorted or not. If the list is sorted, go for binary. If the list is not sorted, go for linear sequential search. So this is the first requirement. And second, one more parameter we apply before we select the searching technique. Second technique, second parameter, that is, if the list is small, okay, if the list is small, go for linear sequential search, and if the list is too big, go for binary search. Okay, binary search. This is the second requirement. And the third requirement, frequency of search. Third requirement is frequency of search. If the list is searched too frequently, ఓకే, చాలా ఎక్కువ సార్లు సర్చింగ్ ఆపరేషన్ అప్లై అవుతుంది, దెన్ గో ఫర్ బైనరీ సెర్చ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ less frequent, go for linear sequential. I will write over here. You can see in the tabular form when you have to go for linear sequential search and when you have to go for binary search. I am writing over here. First, I will write binary search. Then we have linear sequential, linear, linear or sequential. So in between these two approaches, which approach when to apply? We have different parameters. That is, the first one is order. Okay, order. If it is in ordered manner,
Okay, na ordered list. Then what we have to we have to apply binary. Okay, na sequential you can ignore. Okay, ordered list. If it is unordered list, if it is unordered list, opposite to this one. Okay, na you can go for your only option will be linear sequential. The next parameter, if it is small in size. If the size is small, then we have to go for linear sequential. Don't go for binary. Okay, na? If it is big in size, go for opposite to that one. Big in size, then obviously go for binary. Don't go for linear sequential. Then the next one is the frequency of search. If it is more frequent, more frequently searched more frequently searched. More frequently searched means you can go for binary search, don't go for linear sequential. If it is less frequently searched, okay, opposite to that one, if it is less frequently searched, then you can go for linear sequential. These are, I mean, you need to act wisely over here. If the list is already ordered and if the list is small in size, you can go for linear sequential, because small sizes you have to go for linear sequential only. And if the list is ordered and if the list is big in size and if the list is less frequently searched, then also depending upon the requirement, you can go for either linear or binary. So like this you remember these three things, like this you remember. So the way how we apply the searching technique, in this way you can remember. The three important parameters which we have to look for is whether the list is ordered or unordered, whether the list is small in size or big in size, and when the list is more frequently searched or less frequently searched. Okay, by considering these three parameters, you can do the selection of searching. Okay, so now we discuss both the techniques, binary and linear sequential search. So first we start with linear sequential search only. So in linear sequential search, the target always, how the searching will be performed in the sense from the beginning of the list only. Okay, now starting point. Okay, leftmost point. Always when we apply, I mean when we represent the list, how we represent from left to right represent chestamu. All elements ni left to right represent chestamu. So always this technique, linear sequential search, will be started from leftmost element only. Do remember. Okay. So in sequential search, the searching for the target will start from the beginning of the list only and will continue until the end of the list. Okay, na? Will continue until the end of the list. In between, if the target is found, means there only the search will stop. Once again, I am repeating. The searching will start always from the leftmost element and it will continue till the end of the list. That is, if the target is not found, it will continue till the end of the list. But in between, if any element matched with the target, there only the search will stop and the index value of that element, that matched element, will be returned. Hope you understood. Okay, so you can read this particular point, you will get that same meaning what it is saying. So in sequential search, the searching for the target will start from the beginning of the list and will continue either until the target is found or until the end of the list is reached. Two different things. When the target is found, there only the approach will stop. If the target found means there only the approach will stop. Target is found. This is the first breaking point. And the second breaking point, until the end of the list is reached. So when the searching is reaching, when the searching process is reaching end of the list, that means no target has been found. టార్గెట్ ఫౌండ్ అయిందంటే అక్కడనే సర్చింగ్ స్టాప్ అవుతుందమ్మా. మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ రీచ్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? టార్గెట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ మా. సో హియర్ we have a figure in our next page there, I mean next slide. There we will there we are demonstrating that same comparison process. In my first slide I have given the searching technique.
Okay, that we are demonstrating. In the first case, we'll look for the target 62, which is available in the list. And in the next case, we'll be searching for target 72, which is not available in the list. Hope you understood, ma. I will explain how this thing will go. See here, target found case and target not found case, both we are explaining. Here, this is case 1. Case 1, in this, the target will be found. Okay, the target will be found. Here you can see this target found case they are saying. So what they are doing now, what is our target which we are looking for? The 62. The target is 62. We are searching for target 62. So we are doing the comparison. As you can see, index 0 we are comparing, it is not equal, so we are going to the next index. We are comparing with 22, it is also not equal. We are going to the next index 36, it is also not equal. Then we are going to the next index 14, not equal. Then we are going to the next index. At index 4, as you can see here, at index 4 we found our target 62 is equals to 62. So what will happen, ma? Here only the searching will be stopped at target 62, as it is clearly matched with the fourth index item, fourth index element. So there only the searching process will be stopped, and the index value of that location, that is 4, index 4 will be returned from the searching technique. Okay, so searching technique ఏం రిటర్న్ చేస్తుందమ్మా, ఈ లొకేషన్ 4 ని రిటర్న్ చేస్తుంది. Here you can see that one, location 4 will be returned as the output. Okay, so or we can say location 4 is something which we want. Okay, so target not found case, ma, here you can see, here we are looking for the target given or target 72. We are looking for target 72. Again, how it will start? From the beginning only it will start, ma. You can see 4 we are comparing with 72, it is not equal. Then 22 we are comparing, not equal. So and so, so and so, it will compare 36. All that we are not showing here, ma. It doesn't mean that after 21 it will directly jump to 91. It is not like that. It will go in linear sequential fashion only, because here the steps are more. They skipped some of the steps in this image. They skipped some of the steps in this image. So after checking 21, it will obviously check 36. The concept is same. It is not equal. So it will jump to the next. Then it will compare 14. Again, it is not equal. Then it will compare 62. It is not equal. Then 91. It is also not equal. 8, 22, 7, 81, 77, 10. It will compare all these. Even after comparing 10, it is also not equals to the given target value. So as we reached the end of the list, ఓకే, ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఐటమ్ కూడా మనం క్రాస్ అయ్యాము, అయినా కూడా మనకు టార్గెట్ దొరకలేదమ్మా. ఓకే, సో వాట్ వీ కన్క్లూడ్, as we have reached the end of the list and still the target not found, means we conclude that the target not found, target is not available in the given list. Hope you understood my simple approach, linear sequential search approach. So here this is how. So we take a loop. I mean, for the implementation of this linear sequential search, what we do, we'll take a loop. Okay, and in that loop, for the list of all possible indexes from 0 till the maximum size, we compare with the target ఇచ్చిన target తోటి list of index ని compare చేస్తాం. If anywhere it is matched, so this true means what? This is true and this is false, ma. Okay, this is false, and here this condition false. If this condition false అయిందంటే మీకు కంట్రోల్ కంప్లీట్ గా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇన్ దాట్ కేస్, సో true means if this equation, I mean if this condition it is becoming true, that means the target is found, target found. So in that case, what we have to return, we need to return the index only. Okay, if it is not true, again we'll increment the index and we'll check the next element. Okay, like this particular loop will continue. Okay, as long as you have items in your list, it will continue, this loop will continue. If all items are over, you reach to the end of the list, then what will happen? Index will become greater than the size. After crossing size minus 1, what will happen? My index will become size. So size is less than size, kind of equation will come here, kind of condition will come here. Size less than size, that is false obviously. So if it is false, to indicate that the target not found, what we are returning, ma? We are returning -1. To indicate that the target not found, we are returning
minus 1. Hope you understood. Okay, so this is how the analysis, the implementation will be. So I will do the program implementation now. See, I'm taking one empty file. I request you to make the notes of it also, because it will obviously going to help you out in your exams. ఈ 5 టెక్నిక్స్ లో కంపల్సరీగా ఒక టెక్నిక్ వస్తుందమ్మా. ఈదర్ సర్చింగ్ ఆర్ సార్టింగ్. 2 సర్చింగ్ టెక్నిక్స్, 3 సార్టింగ్ టెక్నిక్స్. బిట్వీన్ దెమ్ కంపల్సరీ యూ విల్ గెట్ వన్. ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మీరు చదవాల్సింది ఈ 5 టెక్నిక్సే, నథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్. What is linear search that we are about to complete? What is binary search? Okay, we will see after this. Then what is bubble sort, insertion sort, selection sort? These 3 sorting techniques. ఈ 5 టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటే మీరు విత్ ఐ మీన్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎగ్జాంపుల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అండ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ డెమాన్స్ట్రేషన్, ప్రోగ్రామ్ డెమాన్స్ట్రేషన్, ఈ 3 థింగ్స్ ప్రతి టెక్నిక్ లో ఈ 3 థింగ్స్ రాయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ సర్చింగ్, హౌ ద లీనియర్ సెర్చ్ విల్ వర్క్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి. ఇందాక నేను షో చేసినట్టు ఆ ఇమేజెస్ లో అలా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి. అండ్ ఎప్పుడు టార్గెట్ ఫౌండ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు టార్గెట్ ఫౌండ్ అవ్వదు, వాట్ ఈస్ టార్గెట్ ఫౌండ్ కేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్ కేస్, దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ after that you need to write the code. My code is obviously it is very important, so that I am doing here, you can see it. So I'll make my structure, hope it is visible to you. I'll just increase some size. Okay, uh, like this. Then your main, like this. Now what I'll do, yes, I will take one function, I'll call that function as sequential search, and to that sequential search I'll pass 3 things. ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అని, అండ్ ఆ సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అనే ఫంక్షన్ కి 3 థింగ్స్ పాస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అరే ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఎక్కడైతే మనం ఐటమ్ ని సెర్చ్ చేస్తున్నామో, మన టార్గెట్ ని సెర్చ్ చేస్తున్నామో, దట్ లిస్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ది వాట్ వి కాల్ సైజ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయో సైజ్ కూడా పాస్ చేయాలమ్మా. Because from the calling portion to the called portion, list size is unknown. I told you many times this thing. Passing arrays concept లో కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని డిస్కస్ చేశాము. From the calling portion to the called portion, list size, array size is unknown. Okay, that's the reason we need to pass the size also. ఆ size ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనే దానికి కూడా నేను ఒక టెక్నిక్ షో చేశాను మీకు. That I am going to use in this program. Okay, so that is one thing. And the next thing is the target which we have to found, which we have to search. Okay, or the target which we are searching for, we are finding for, that we need to pass. Okay, come down, I will take the function and what the function will return, in the sense the index value where the target is found, that index value it will return. And if the target is not found, it will return -1. In both cases, index value లేదా -1, target not found, both cases it is an integer only, so I am taking the return type as integer, and I am calling my function as sequential search of. ఫస్ట్ థింగ్ లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాను, సెకండ్ థింగ్ సైజ్ పాస్ చేస్తాను, థర్డ్ థింగ్ ఐటమ్ టు బి ఫౌండ్, దట్ ఈస్ టార్గెట్ పాస్ చేస్తాను. సో దెన్ ఐ విల్ రైట్ ది definition of this function, you see. So what will write in the definition? Same, return type will be integer only, function name is sequential search of. First list ని రిసీవ్ చేసుకోండి, ఇంటీజర్ లిస్ట్ ఆఫ్, డోంట్ స్పెసిఫై ద సైజ్ బికాస్ ద సైజ్ ఇస్ అన్నోన్. దెన్ రీడ్ ది సైజ్, దెన్ రీడ్ ది టార్గెట్, లేదా మీరు ఫస్ట్ సైజ్ ని పెట్టి, ఫస్ట్ టార్గెట్ ని పెట్టి తర్వాత సైజ్ ని కూడా పెట్టొచ్చు. ఓకే, లైక్ దిస్.
Then inside it, declare the index. Okay, what you have to return. So loop రాస్తున్నాను చూడండమ్మా. ఫర్ ఇండెక్స్ ఐ తీసుకుంటాము లేదా ఇండెక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇండెక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇండెక్స్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ది సైజ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇండెక్స్ కాస్త సైజ్ అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ రీచ్ అయిందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్, దట్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఈస్ రీచ్డ్. దెన్ ఇండెక్స్ ప్లస్ ప్లస్, like this we have taken. Now if at all your list లో ఉన్న index item, list of index, okay, list of index, if it is equals to target, supplied target, what it means ma, target found only కదా. అప్పుడు ఆ కేసులో మనం ఏం చేయాలి, ఇండెక్స్ ని రిటర్న్ చేయాలి. లేదా లిస్ట్ నుంచి బయట, ఐ మీన్ లూప్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత, లూప్ నుంచి బయటికి రావడం అంటే ఎప్పుడు బయటికి వస్తుందమ్మా లూప్ నుంచి కంట్రోల్, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది, ఇండెక్స్ సైజ్ అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఇండెక్స్ ని లెస్ దాన్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్ బయటికి రాదు ఈ లూప్ నుంచి. ఈ లూప్ నుంచి కంట్రోల్ ఎప్పుడు బయటికి వస్తుంది, వన్స్ ఇండెక్స్ బికమ్స్ సైజ్. సైజ్ వాల్యూ 5 ఉందనుకోండి, ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 అయిందంటే లిస్ట్ నుంచి ఈ లూప్ నుంచి కంట్రోల్ బయటికి వస్తుంది. సో ఇఫ్ ద కంట్రోల్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ మా, we reached end of the list, and you reached the end of the list and nowhere the comparison is successful. You reached the end of the list and nowhere the comparison is successful. What does it mean? It means the item is not there in the list. The target which you are looking for, it is not there in the list. That is what you return now. So how we indicate target not found ma, by returning -1. Okay, -1 ని రిటర్న్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, if the target found, if the match is successful, if the comparison is successful with any of the element in the list, then we say the target found and we are returning the index of that item. ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ లో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఇండెక్స్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ వి రీచ్డ్, ఇఫ్ వి సర్చ్డ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ అండ్ ఇండెక్స్ కాస్త సైజ్ అయిపోయింది, దట్ మీన్స్ వి రీచ్డ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అండ్ నో వేర్ ద కంపారిజన్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, target not found, then we have to return -1. After coming out of this loop, we have to return -1. So now I'll read some values ma. Just see, integer list of any random size 20 and తీసుకోండి. Then you declare your target of integer type. You declare the index. Okay, index is not required here, I guess. So just remove it. Okay, you declare one I and size ma. Okay, index is not required, index is required down only. We'll see if it is required, we will declare. So for now I'm doing these many declarations. So now first you enter the size of your array list, printf enter the size of the list. Okay, enter the size of the list, then read it, percentile d ampersand, where we have to, inside size variable we have to read, then read the uh, elements equal to the size, read the elements, printf enter percentile d elements into the list. Okay, how many items we are reading, equal to the size items we are reading. Size count entaithe pedtaro anni items manam read చేస్తున్నామమ్మా. So I'm taking the help of a loop, I equals to 0, I must be less than size and I plus plus, then use scanf for reading those elements. So I'll make percentile d comma ampersand list of I. Okay, list of I, not ui, I. Okay, now we have the items into the list. Now you read the target also. Okay, target read cheyandi, printf enter the target, enter the target. Okay, that we are looking for, that we are searching for, target ni read cheyandi. Okay, you keep all places \n just to have these in separate lines, otherwise all they will come in a single line. Okay, here also you keep \n. Now go to the end and read that item to be searched ma, that is nothing but target, inside percentile d integer only ampersand target.
టార్గెట్ లోకి రీడ్ చేయండి. Okay, now we got the target, we got the list of items. So simply call the function now. What is the function name? Yes, the function will return after doing the comparison. The function will return the index at what value the item is found. So index is also required. So index equals to call the function sequential search. To this function, first we need to pass the list, second we need to pass the target, third we need to pass the size. These three elements ni pass cheyandamma, list, target and size. Then function ఏదైతే ఇండెక్స్ ఐడెంటిఫై అవుతుందో, ఎక్కడైతే టార్గెట్ మనకు ఫౌండ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. హియర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఈదర్ ఇండెక్స్ ఆర్ -1. If the target is found successfully, it will return that index. So that index will be stored in this index variable. If the target is not found, the sequential search will return -1. That -1 will be stored in index. Now using that index, you write one if else so as to print whether the target is found or not. If your index is not equals to 0 or equals to -1, index value -1 రిటర్న్ అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, target not found, isn't it? So write down percentile D, okay, is isn't present, isn't present, this you can remove, isn't present in the list. Okay, percentile D is not present in the list. What is that? Percentile D, your target only. టార్గెట్ మనకు దొరకలేదు, లిస్ట్ లో టార్గెట్ దొరకలేదు, అందుకే -1 రిటర్న్ అయింది. ఓకే, ఒకవేళ -1 రిటర్న్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూ సంథింగ్ ఎల్స్ అవుతుంది. ఆ సంథింగ్ ఎల్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. పర్సెంటైల్ డి, దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్, పర్సెంటైల్ డి ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ఇండెక్స్, అగైన్ పర్సెంటైల్ డి ఇన్ ది లిస్ట్. ఓకేనా, ఫస్ట్ పర్సెంటైల్ డి ఇస్ వాట్, యువర్ టార్గెట్. ఓకే, టార్గెట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సో అండ్ సో ఇండెక్స్ అని పెట్టాలి. ఆ ఇండెక్స్ సో అండ్ సో ఇండెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇండెక్స్ లోనే ఉంటుందమ్మా. టార్గెట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, సపోజ్ మీరు 62 గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, టార్గెట్ ఏమవుతుంది మీకు 62 అవుతుంది. ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉందమ్మా 62, మన గివెన్ లిస్ట్ లో ఫోర్త్ లొకేషన్ లో ప్రెసెంట్ ఉంది. సో అప్పుడు ఇండెక్స్ 4 అవుతుంది, టార్గెట్ 62 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్, 62 ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ఇండెక్స్ 4 ఇన్ ద లిస్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ 72 సెర్చ్ చేస్తున్నారు, 72 యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్, సో అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా, అప్పుడు మీకు ఫంక్షన్ నుంచి -1 రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్స్ టు -1, వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇండెక్స్ విల్ బికమ్ -1, సో దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్. సో అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, 72 isn't present in the list అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో we will take that same list. First let me just save this program. I'm calling this program as test.c. Okay, I have saved this program and I'm taking that same list of items from our example. Let me just go to that. Okay, here, okay, these many items will not take, will take up to 5 only 4, 21, 36, 14 and 62, 91. Let me just compile it. As you can see, the compilation is successful without any errors. Then now run it. See, we got this screen it is asking me to input the size of the list. I will give 6. Okay, I will give 6. So something we have done mistake here. Yes here D we didn't get. Enter percentile D. Okay, so now save it. Yes, now it is asking me to input the size of the list. I said 6. Now enter 6 elements into the list. It is asking me to input 6 elements into the list. So that how I will do. From this I will do 4, 21, 36. 4, 21, 36. Next is 14, 62, 91. 14, 62, 91. 6 elements I have done the input. Then it will ask you to input the target. So my target in the first scenario, I will input 62. Okay, 62. As it is present at what index This is 0th index, this is first index, this is second index, third index, fourth index. So it is available at fourth index. So I should see a message that
62 is present at index 4 in the list. See here, 62 is present at index 4 in the list. This is how the successful search operation will be returned. About unsuccessful search, that also we will demonstrate now. The unsuccessful search, again you go to your program and do the compilation, execution, unsuccessful search. Again I am inputting 6. So I will input the 6 elements: 4, 21, 36, 4, 21, 36, then 14, 62, 91. Okay, 14, 62, 91. My 6 elements, I have done the input. Now I will look for 72. Okay, now 72 it will compare with 4, no match. 21 no match, 36 no match, 14 no match, 62 no match, 91 no match. Index will become equals to the size. After 91 what will happen? Index will become equals to the size. So that loop will fail. మనకు సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అనే ఫంక్షన్ లో ఏదైతే లూప్ ఇచ్చామో ఈ లూప్ ఫెయిల్ అయిపోతుందమ్మా. సైజ్ యాజ్ ఇండెక్స్ విల్ బికమ్ సైజ్, ఈ లూప్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో మనకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది? -1 రిటర్న్ అవుతుంది. సో యువర్ ఇండెక్స్ విల్ బికమ్ వాట్? -1. అండ్ ఇఫ్ ఇండెక్స్ ఇస్ -1, వీఆర్ ప్రింటింగ్ పర్సెంటైల్ డి, దట్ ఈస్ టార్గెట్. 72 ఇజంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. మనం -1 ని ప్రింట్ చేయట్లేదమ్మా, -1 ని రీడ్ చేసి మనం కండిషన్ రాసాం ఇక్కడ. ఇఫ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -1, 72 isn't present in the list అని ప్రింట్ అవుతుంది. చెక్ చేయండి. 72 isn't present in the list. So this is what your sequential searching algorithm. Hope you understood this. Okay, now we'll go for binary search ma. Okay, because we are already getting late. Let me just go to binary search. All these we have covered. Yes ma, the binary search algorithm, it is somewhat complex and tricky. Before starting itself, I'm letting you aware. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. ఇది కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది, కొద్దిగా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది అల్గోరిథం. కానీ చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన టాపిక్ బైనరీ సెర్చ్ అల్గోరిథం. నంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ రిపీట్ అయిన టాపిక్. బోత్ న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇందుట్లో, ఏవైతే మనం వాల్యూస్ తీసుకొని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తామో. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తామో ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది కోడ్. Code is also somewhat complex, unlike your linear sequential search. Here the code is also somewhat complex and equally important. ఓకే, చాలా కేసెస్ లో మనకు ఏం చేశారు, లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ కానివ్వండి, బైనరీ సెర్చ్ కానివ్వండి, చాలా కేసెస్ లో ఎలా చేశారు అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ 2 డిఫరెంట్ స్ప్లిటప్స్, అంటే ఒక జనరలీ మనకు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి ఏం చేస్తారమ్మా, ఏబి బిట్స్ ఇస్తారు. ఏ బిట్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి, బి బిట్ ఒక కోడ్ ఇచ్చి అలా ఇస్తారు. ఓకే, బట్ నౌ ఫర్ దిస్ 5th యూనిట్ మెనీ టైమ్స్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ మీన్స్ కంబైన్డ్ గా ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారమ్మా, ఒకటే ఇచ్చారు. అంటే న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయమని, దట్ ఫర్ దట్ 5 మార్క్స్, అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయమని, ఫర్ దట్ అనదర్ 5 మార్క్స్. సో కలెక్టివ్లీ 10 మార్క్స్ కి ఒకటే టాపిక్ పైన క్వశ్చన్స్ అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. So for that reason only I am saying all these 5 techniques, they are equally important. Okay, they are equally important, and many times they got repeated in your previous year question papers. So be particular about them and mark them as LAQ questions only. All 5 LAQ questions only, long answer questions only. Okay, so quickly we'll start the binary search technique. Okay, so the problem with linear sequential search, the problem with linear sequential search, it is very slow. As the list size grows, with a small number of items you can effectively apply your linear sequential search. But as the list size grows, if you have more and more items in your list, if your list size is very big, don't go for linear sequential search, because it will go very slow. And we have also seen in the worst case scenario, what is our worst case scenario ma in linear sequential search? If the item is not present in the list, ఆ కేస్ లో మనం మన లిస్ట్ లో n ఐటమ్స్ ఉంటే n కంపారిజన్స్ చేస్తామమ్మా. ఫస్ట్ ఐటమ్ తోని కంపేర్ చేయాలి, సెకండ్ ఐటమ్ తోని కంపేర్ చేయాలి. లైక్ వైజ్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ till the end of the list. Before we conclude that the item is not present in the list, we need to compare all the items till the end of the list.
So that is the reason why only we are saying your linear sequential search is not an effective approach to perform the searching. It is very slow approach. Okay, na? So second point, you can see they have given the clarity over there. If we have an array of 1 million items, assume that how many items, ma? 1 million items you have, 1 million elements you have in your array, in your list. So before we conclude, before we say that the target is not there in your list, how many comparisons we have to do, ma? We have to do 1 million comparisons in the worst case scenario. Worst case scenario is nothing but your target is not there in the list. Hope you understood. Okay, na? And if the array is not sorted, assume that your array is not sorted, then this is the only approach, ma. అరే ఒకవేళ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో లేదంటే దాని అర్థం ఏంటి మీరు అప్లై చేయాల్సింది బైనరీ సెర్చ్ మాత్రమే we don't have any other option. Hope you understood. Okay, but if the array is sorted, మీ అరేలో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయనుకోండి, we have an effective technique. Okay, a more flexible or more time saving approach, that is binary search. ఓకేనా మీరు ఒకవేళ లిస్ట్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో దొరికింది మీకు అంటే ఇమీడియట్లీ యూ గో ఫర్ దిస్ ఎఫిషియంట్ టెక్నిక్, బైనరీ సెర్చ్ టెక్నిక్ ఓన్లీ. ఓకే, సో yes, and we also said that the binary search algorithm can be applied to big size lists. So there should be a trade-off, what we call, there should be a standard ma. What list we can call it as a big list and what list we can call it as a small list. See, if you have more than 50 items in your list, okay, if you have more than 50 items in your list, then we can call it as a big size list. Do understand and remember, ma. If you have more than 50 elements in your list, call it as a big size list and apply the binary size algorithms, binary search algorithm. Okay, na? So you may ask a question over here, sir, what if the list is not in sorted order? If we have more than 50 items and if the list is not in sorted order, can we go for linear search? No. In that case also what you have to ma, even if the list is not in sorted order and your list size is more than 50, in that case also you have to go for binary search only. If the list is not in sorted order, then apply any sorting mechanism ma, because that we are going to discuss in our next topic, sorting algorithms. Apply any of the sorting algorithms and get your list in sorted order. ఓకే, ఏదైనా ఒక సార్టింగ్ అల్గారిథమ్ ని అప్లై చేసి మీ లిస్ట్ ని సార్టెడ్ ఆర్డర్ లోకి తీసుకొని దెన్ యు అప్లై ది బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథమ్, బికాస్ searching will be applied more than once ma, but sorting only once on a particular list. Once you apply the sorting, what will happen? The list will become in sorted order, isn't it? Okay, in its span, in its lifespan, we apply the sorting only once, but searching you maybe apply n number of times. So frequency of search will be more, means obviously we have to go for binary search only. Frequency of search is less, means we have to go for linear search, that I have already conveyed. Okay, then how it works ma? See, it is a tricky technique. కొద్దిగా స్పాంటేనియస్ గా ఉండి అంటే అటెంటివ్ గా ఉండి మీరు ఈ టాపిక్ ని నోట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందమ్మా. సి okay, so see here what we will have ma, we'll have a list of items. I will take here, I will just make you understand how this technique అంటే ఈ 3 points లో ఏముందో, ఈ 3 points కాన్సెప్ట్ ని మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. అండ్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్, విల్ గో ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్, ఎగ్జాంపుల్ డెమాన్స్ట్రేషన్, and after that we'll go for program, and then I will conclude the session. Hardly it will take more 15 minutes ma, not more than that. Okay, so see here we have a list, and we need to consider the list in sorted order ma. And don't you think that I will take 50 items, because 50 items తీసుకొని నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఈవినింగ్ అయిపోతుంది. సో ఐ డోంట్ టేక్ 50 items, ఐల్ టేక్ ఓన్లీ 6 items మా, 6 items మాత్రమే తీసుకుంటాను, and I'll demonstrate this algorithm. You just see. So what we have to, we need to take, okay, let me just take an empty slide. Here I will explain ma, just see.
Yes, assume this as your list of items. Six items only I said. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. I'll mark it 3, 7, 9, 13. Okay. Some 17, 21. Initially, you consider them in random order, ma, because we said the list should be in sorted order. That's why I kept like this. Initially, you consider in random order 3, 21, 7, 9, 13, 17 ఇలా ఉందనుకోండి. 13, 17 ఇలా ఉందనుకోండి. They are not in sorted order. Then what I have done, I have performed the sorting and then I applied sorting algorithm and I got the list in sorted order. నౌ ఐ కెన్ అప్లై ఈ లిస్ట్ పైన మనం బైనరీ సెర్చ్ ని అప్లై చేయొచ్చా చేయలేము బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ ఈ లిస్ట్ పైననే మనం అప్లై చేయగలము బికాస్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ నౌ సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఇండెక్స్ 0 ఇండెక్స్ 1 ఇండెక్స్ 2 ఇండెక్స్ 3 ఇండెక్స్ 4 అండ్ ఇండెక్స్ 5 లైక్ దిస్ ఓకేనా so what we do ma here we take three variables for indexes. We take three variables for indexes. We call them as first, mid, last. Three variables తీసుకుంటామమ్మా first, mid, last. ఈ three variables they will not point the elements ma. They will not point the elements. గుర్తుపెట్టుకోండి. These variables they will not point the elements. Rather what they will point? They will point the indexes. ఇండెక్సెస్ ని హోల్డ్ చేస్తాయి అవి వాల్యూస్ ని హోల్డ్ చేయవు ఇండెక్సెస్ ని హోల్డ్ చేస్తాయి సో యువర్ ఫస్ట్ will always start from when you initiate the algorithm your first will be this one the first element okay that is 0 the first index that is 0 your last is the last index what is last index ma size minus 1 గుర్తు పెట్టుకోండి size minus 1 that is 5 last will always be last item last index that is 5 mid to get you have to apply the formula mid equals to first plus last divided by 2 first plus last divided by 2 ఇలా అప్లై చేయాలమ్మా so for this case what is the mid value ma 0 plus 5 divide with 2 it is integer division ma all these variables we take like integers ఇంటీజర్ డివిజన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది యాక్చువల్ గా 5/2 ఎంత 2.5 కానీ మనకు వచ్చేది ఏంటి ఆ 0.5 కాస్త 2.5 లో ఈ 0.5 కాస్త ఏమవుతుందన్నామమ్మా మనం ట్రంకేట్ అవుతుంది ఓకేనా ట్రంకేట్ అవుతుంది సో వాట్ వి గెట్ ఓన్లీ 2 వి గెట్ సో హియర్ హౌ మచ్ యు గెట్ 2 సో మీ మిడ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు 2 అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకున్నాం మీ మిడ్ కాస్త 2 అవుతుంది ఫస్ట్ 0 లాస్ట్ 5 అండ్ మిడ్ కాస్త 2 అవుతుంది ఓకేనా So now they are pointing, I mean, they are holding these indexes 0th index, 5th index, and 2nd index. Now assume some target. ఏదైనా ఒక టార్గెట్ తీసుకోండమ్మా టార్గెట్ ని మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాం టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు 17 అనుకోండి వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ వాట్ 17 ఓకేనా సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ లిస్ట్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ లిస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా లిస్ట్ ఆఫ్ 0 ఎంత 3 లిస్ట్ ఆఫ్ 1 7 లిస్ట్ ఆఫ్ 2 9 లిస్ట్ ఆఫ్ 3 13 list of 4 17 list of 5 21 likewise we got isn't it again one more I will say ma list of first entamma list of first here I am writing list of first కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూడండి list of first how much it is list of first means what first value ఎంత 0 so list of 0 ఎంత అది 3 list of first is equals to 3 okay then one more thing list of last how much it is list of last how much it is 21 list of last means list of 5 that is 21 then one more list of mid how much it is these things you need to understand ma list of mid how much it is list of mid means list of 2 that is 9 okay then target 17 గుర్తుపెట్టుకోండి target whole as a whole it is 17 now what we have to ma see in the first iteration like this the things will be
థింగ్స్ యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ ద థింగ్స్ యూ విల్ గెట్ ఓకే ఫస్ట్ ఐటరేషన్ లో ఇలా ఉంటుందమ్మా then what we have to in the sense after finding the mid okay after initializing first to 0 after initializing last to 5 and after finding the mid what we have to we need to identify list of mid how much it is list of mid ni identify cheyali list of mid we already know that 9 now what you have to means you after finding every mid you need to compare the target with list of mid టార్గెట్ ని లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ తో కంపేర్ చేయాలి లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ తో కంపేర్ చేయాలి ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఓకేనా ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ మా ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే ఏంటి టార్గెట్ ఫౌండ్ ఇజంట్ ఇట్ టార్గెట్ ఫౌండ్ ఓకేనా ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ మీన్స్ టార్గెట్ ఫౌండ్ ఇఫ్ the target is less than the mid if the target is less than list of mid less than అంటే దీనికంటే చిన్నగా ఉంటుందమ్మా టార్గెట్ 9 కంటే చిన్నగా ఉంటుంది if the target is less than list then what we have to ఈ పర్టిక్యులర్ పోర్షన్ ని మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయమ్మా గ్రేటర్ దాన్ మిడ్ ఉంటాయి గ్రేటర్ దాన్ లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ ఉంటాయి అండ్ ఇఫ్ టార్గెట్ ఈస్ రాసుకోండి ఇఫ్ టార్గెట్ is equal to mid equal to list of mid దీని అర్థం ఏంటి టార్గెట్ ఫౌండ్ ఎట్ మిడ్ ఇండెక్స్ మిడ్ దేన్నైతే రిప్రజెంట్ చేస్తుందో అక్కడనే మనకు టార్గెట్ ఫౌండ్ అవుతుందమ్మా ఎట్ మిడ్ ఇండెక్స్ సో ఈ కేసులో ఇఫ్ సపోజ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ 9 ని సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా టార్గెట్ ఎక్కడ ఫౌండ్ అవుతుంది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఫౌండ్ అవుతుంది మిడ్ కాస్త సెకండ్ ఉంది అండ్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ దాట్ అండ్ మిడ్ ఇండెక్స్ లోనే మనకు టార్గెట్ ఫౌండ్ అవుతుంది ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ టార్గెట్ ఫౌండ్ ఎట్ మిడ్ ఇండెక్స్ ఓకేనా ఇఫ్ టార్గెట్ ఈస్ greater than list of mid ఇది ఫస్ట్ కేస్ ఇది సెకండ్ కేస్ ఇఫ్ టార్గెట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లిస్ట్ ఆఫ్ mid ఓకే దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు మా చేంజ్ కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి మన అల్గోరిథంలో చేంజ్ ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు first equals to mid plus 1 and repeat the algorithm and repeat okay then third one if target is less than list of mid if target less than list of mid then what we have to change last equals to mid minus 1 and repeat and repeat hope you are understanding ma first case second case third case if target is equals to list of mid దాని అర్థం ఏంటి లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ is the target okay target found at mid index if target is greater than list of mid change first equals to mid plus 1 ఈ ఫస్ట్ ని మిడ్ ప్లస్ 1 చేసేయాలి అండ్ కొత్త మిడ్ ని ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ సేమ్ అప్రోచ్ ని రిపీట్ చేయాలి ఓకే ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఈస్ లెస్ దాన్ లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ దెన్ లాస్ట్ ని చేంజ్ చేయాలి లాస్ట్ మిడ్ మైనస్ 1 చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ అప్రోచ్ ని రిపీట్ చేయాలి ఓకే అండ్ టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్ కేస్ ఏదవుతుందంటే ఫోర్త్ వన్ అమ్మా అది రాసుకోండి ఇఫ్ first is greater than last or we also can say if అదే రివర్స్ అవుతుందమ్మా లాస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫస్ట్
ఈ రెండిటి అర్థం ఏంటమ్మా? ఈ మీ అల్గోరిథంలో ఫస్ట్ ఒకవేళ లాస్ట్ కంటే గ్రేటర్ అయినా లేదా లాస్ట్ ఫస్ట్ కంటే లెస్సర్ అయినా దాని అర్థం ఏంటి? టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్. టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్. ఇదేనమ్మా. దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ బైనరీ సెర్చ్ అల్గోరిథం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 4 పాయింట్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి అంటే మొత్తం బైనరీ సెర్చ్ వచ్చినట్టే. కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అప్రోచ్. ఓకే, కానీ మనకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తే మాత్రం చాలా ఎఫెక్టివ్ అప్రోచ్ అమ్మా. ఓకేనా? సో షాల్ వి డూ ఇట్? ఓకే, విత్ ది సేమ్ లిస్ట్ we will do it ma. Here I will explain. See, I am taking one list. ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటాను ఫాస్ట్ గా. సార్టెడ్ లిస్టే తీసుకుంటాను విత్ సమ్ ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, 3, 4, 7, 12, 17, 32 ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ లెట్ us సే టార్గెట్ 32. టార్గెట్ 32 ఐటమ్ ఫౌండ్ కేస్ అవుతుంది. ఇది టార్గెట్ 32 తీసుకొని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఇనీషియల్ గా ఏం చేయాలి? మనం ఫస్ట్, మిడ్, లాస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇనీషియలీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ యాజ్ 0. ఓకే, లాస్ట్ ఏం అవ్వాలమ్మా? ఇక్కడ రాస్తాను నేను, చూసుకోండి. ఇండెక్సెస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, లాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 5 అవుతుంది. దెన్ మిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్. ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ 0 ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై 2. 2 వస్తుందమ్మా. సో అవర్ మిడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ ని టార్గెట్ తో కంపేర్ చేయాలి. లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ కంపేర్ విత్ టార్గెట్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ ఎంత ఉందమ్మా? లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ దట్ ఈస్ 2, 7 ఉంది. ఓకే, టార్గెట్ ఎంత ఉందమ్మా? 32 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? గ్రేటర్. ఓకేనా? టార్గెట్ అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ కంటే గ్రేటర్ గా ఉంది. ఓకేనా? టార్గెట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు, మనం దేన్ని చేంజ్ చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ ని చేంజ్ చేయాలి. సో ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు, ఫస్ట్ ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 చేస్తాం. మిడ్ ప్లస్ 1. సో వాట్ ఈస్ మిడ్ హియర్? 2. ఓకే, ప్లస్ 1. సో ఫస్ట్ కాస్త ఏమవుతుందమ్మా? ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 3 అయింది. అంటే ఇక్కడున్న ఫస్ట్, ఇనీషియల్ కేసులో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది 0 దగ్గర, అండ్ లాస్ట్ ఇక్కడ ఉందమ్మా 5 దగ్గర. ఓకే, దెన్ మిడ్ క్యాల్కులేట్ చేసాం, మనకు 2 వచ్చింది మిడ్. ఓకే, ఈ 2 ని టార్గెట్, ఈ 7 ని టార్గెట్ తో కంపేర్ చేశాము. 7 టార్గెట్ కాస్త 7 కంటే గ్రేటర్ ఉంది. అంటే ఈ డైరెక్షన్ మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ నో నీడ్ టు సెర్చ్. నేను మార్క్ చేస్తుంది, ఇది సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ వెన్ వి ఫౌండ్ దట్ టార్గెట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 7, నో నీడ్ టు సెర్చ్ దీస్ 2. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఫస్ట్ ని కాస్త ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి. హియర్ యూ హ్యావ్ టు కీప్. అండ్ we no even need to search these 7 also. 7 ఆల్రెడీ కంపేర్ చేసేసాం ఇక్కడ, అది కాదని తెలిసిపోయింది. సో దీస్ 3 వి ఇగ్నోర్. సో వి షిఫ్ట్ ది ఫస్ట్ టు దిస్ ప్లేస్. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. నౌ యూ హ్యావ్ వాట్? ఫస్ట్ వాల్యూ 3 ఉంది. లాస్ట్ యాజ్ ఈజ్ ఉంటుందమ్మా. లాస్ట్ 5 నే ఉంటుంది. క్యాల్కులేట్ ది న్యూ మిడ్. మిడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎట్లా? అగైన్ ఫస్ట్ ప్లస్ మిడ్. So no. First plus last divided by 2. What is first? First is here. First ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. 3 plus last ఎంత? 5 divided by 2. 5 plus 3, 8. 8 divided by 2, that is 4. ఓకేనా? 4 వచ్చింది. So again now you see ma list of 4 ఎంత ఉంది? 17 ఉంది. Once again you do the comparison between list of mid one side, target another side. Target another side. List of mid how much ma? 17. List of 4, that is. List of mid is nothing but list of 4. Newly calculated mid. And target equals to 32. Again target is greater than list of mid. So what we have to? So change first equals to first plus mid. First equals to mid plus 0. Mid plus 1. Sorry. First equals to mid plus 1. ఇది యూస్ చేయాలి. సో నా వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ మిడ్ వచ్చింది మనకు. ఈ మిడ్ తోటి టార్గెట్ ని కంపేర్ చేసాం. ఇది కాదని తెలిసింది. సో నా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మనం
ఇది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది కూడా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది ఒకటే మిగిలింది, దాన్నే చెక్ చేస్తాం. చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1, మిడ్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా 4 ఉంది, 4 ప్లస్ 1 నౌ 5, 5 డివైడెడ్ సారీ 5 ఫస్ట్ ఎంత వచ్చింది 5 వచ్చింది. సో ఫస్ట్ 5, లాస్ట్ ఎంత ఉంది, లాస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5 ఉంటుంది, లాస్ట్ 5, దెన్ కొత్త మిడ్ ని క్యాల్కులేట్ చేయండి, మిడ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై 2, mid first plus last divided by 2, that is 10 by 2, again we got 5 only. Okay na, malli manaku 5 ochindi. So again list of mid one side, list of mid one side, target another side, target another side. Obviously list of mid enta, list of 5, list of mid is nothing but list of 5, target ఎంత ఉంది మనకు 32 ఉంది, list of mid ఎంత ఉంది 32 నే ఉంది. So 32 equals to perfect match, isn't it? So target found at index 5, mid దగ్గరనే mid రిటర్న్ చేస్తాం at index mid is nothing but 5, like this. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్ కేస్ మా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడనే, టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్ కేస్. సో టార్గెట్ ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేసి ఇందులో లేని టార్గెట్ ఏంటి, ఓకే ఎనీ హౌ వీ నీడ్ టు టేక్ న్యూ వన్. సో వన్ మోర్, 14, 3, 7, 14, 21, 32, 57 ఇలా తీసుకోండి, because items should be in ascending order. This is 14 ma. So 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Assume first equals to 0, last equals to 5 and look for a target 5. 5 గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నాము. ఇట్స్ క్లియర్లీ నాట్ దేర్ ఇన్ ది లిస్ట్, బట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ త్రూ బైనరీ సెర్చ్, వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 0, లాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 5, క్యాల్కులేట్ ది మిడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ 0 ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై 2 ఎంత వస్తుందమ్మా 2 వస్తుంది. దెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ వన్ సైడ్, టార్గెట్ అనదర్ సైడ్. Okay, target is 5, list of mid is list of 2. List of 2 how much? It is 14. Okay, target is less than the list of mid, target is less than the list of mid. Less than అయిందంటే మనం ఫస్ట్ ని అన్చేంజ్ గానే పెడతామమ్మా. ఇది మీ లాస్ట్ ఇనీషియల్ గా, ఇది మీ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా. ఓకే, దెన్ మనకు మిడ్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, లిస్ట్ అని మనకు టార్గెట్ వచ్చేసి ఎలా ఉందమ్మా, లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ 14 కంటే చిన్నగా ఉంది. సో ఇవి సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నో నీడ్ టు సెర్చ్ దిస్ అండ్ దీస్ 3. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కూడా సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 14 ఇక్కడ ఆల్రెడీ కంపేర్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో మనం లాస్ట్ ని చేంజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టార్గెట్, వి చేంజ్ లాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా, మిడ్ -1, లాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ -1 చేస్తాం. సో మిడ్ ఎంత ఉంది 2 ఉంది, 2 - 1 ఎంతమ్మా 1. సో అప్పుడు లాస్ట్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడున్న లాస్ట్ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ లాస్ట్ నౌ. నౌ క్యాల్కులేట్ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ది లాస్ట్ 1, ఫస్ట్ ఇంటాక్ట్ ఉంటుందమ్మా, ఫస్ట్ 0నే. సో క్యాల్కులేట్ న్యూ మిడ్ యూజింగ్ దీస్ టు క్యాల్కులేట్ న్యూ మిడ్. మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ డివైడెడ్ బై 2. ఫస్ట్ ఈజ్ 0, 1 డివైడెడ్ బై 2. సో 1/2 0.5, 0.5 ట్రంకేట్ అవుతుంది 0. సో మన న్యూ మిడ్ ఎంత వచ్చింది 0 వచ్చింది. So make mid value as 0. So what will happen? List of mid, okay, and target one other side. That list of mid is nothing but list of 0. List of 0. Now this is how much? List of 0. It is 3. List of 0. Here this is your list. This is your list. So list of 0. 3 వచ్చింది. టార్గెట్ ఎంత ఉంది, టార్గెట్ 5, గ్రేటర్ దాన్. టార్గెట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ ఉంది అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ +1 చేయాలి. మిడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, రీసెంట్లీ క్యాల్కులేటెడ్ మిడ్ 0. ఓకే, +1. ఓకే, సో న్యూ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది,
ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 1. లాస్ట్ ఎంత ఉంది మనకు? లాస్ట్ ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేశాం, లాస్ట్ కూడా 1 ఉంది, లాస్ట్ కూడా 1 ఉంది. ఫస్ట్ 1 వచ్చింది, లాస్ట్ 1 వచ్చింది. సో క్యాల్కులేట్ ది న్యూ మిడ్. మిడ్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 1 + 1 డివైడెడ్ బై 2. 2 డివైడెడ్ బై 2 1. ఓకే, సో న్యూ మిడ్ 1 వచ్చింది. సో 1 మీన్స్ దిస్ 1 ఇక్కడికి వచ్చేసింది మీ మిడ్. ఓకే, సో నా మిడ్ 1 అయినప్పుడు అగైన్ యూ డూ ది కంపారిజన్. లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ one side, target another side. Okay, list of mid how much? List of 1. List of mid is nothing but list of 1. That is list of 1 enta amma? 7. Target enta? 5. Search cheyalsindi 5. So again target is less than list of mid. So appudu em cheyali? Target less than అయినప్పుడు so change the last. టార్గెట్ లెస్ దాన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం? లాస్ట్ ని చేంజ్ చేస్తాం. చేంజ్ ది లాస్ట్. లాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్. ఓకే, సమ్వేర్ వి వెంట్ రాంగ్ మా, సమ్వేర్ వి వెంట్ రాంగ్ హియర్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్, లిస్ట్ ఆఫ్ 2, 14 we got, target 5. Then list we calculated, last we calculated mid minus 1 last, not mid plus 1. So here last when we are calculating, apply the formula mid minus 1. Okay, na? Mid minus 1. So what is mid? Mid is 1. Here you can see recently calculated mid, it is 1. So 1 minus 1. Last కాస్త ఏమవుతుందమ్మా మనకు? We got last here. In this case, we got last as 0. 1 minus 1. First value ఎంత ఉంది? From the previous iteration, first value 1 ఉంది. So we clearly said in our 4 points, we clearly said here ma, the first should always be less than last. First ఒకవేళ లాస్ట్ కంటే గ్రేటర్ అయితే, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లాస్ట్, దట్ మీన్స్ వాట్? టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్. లేదా లాస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫస్ట్, ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్. బోత్ దీస్ హియర్ మ్యాచింగ్ మా. See, లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. ఫస్ట్ వాల్యూ 1 ఉంది. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఫస్ట్ ఈజ్ బికమింగ్ గ్రేటర్ దాన్ లాస్ట్. Okay, now first is becoming greater than last. So how we conclude it? Target not found. We conclude it target not found. Hope you understood ma this thing. Okay, కొద్దిగా అనాలిసిస్ బాగా చెయ్యాలి ఇక్కడ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్. హియర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ అవర్ థర్డ్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫోర్త్ స్టెప్. So after this fourth step only we got the conclusion as target not found. Okay na? చూడండి నేను చేసిన కంపారిజన్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఒక కంపారిజన్ చేశాము, ఇక్కడ ఒక కంపారిజన్ చేశాము, ఇక్కడ ఒక కంపారిజన్, అలా కంపారిజన్స్ 4 times చేశాము. ఆఫ్టర్ దట్ వి ఫౌండ్ దట్ టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకేనా? సిస్టమేటిక్ గా చేస్తే మీకు ఇలానే వచ్చేస్తుందమ్మా. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. సో here we have that ma. Every time you can see first we are taking as 0, last with so many items he is demonstrating. Okay, he's calculating. Target is given 11. Okay, first, mid, last. First is 0, last is 11. 0 plus 11, 11 only. 11 divided by 2, 5.5 something you will get. But mid integer value 5 only you will get. So likewise we are doing the target comparison with a of 5. It is lesser. ఓకేనా? లెస్సర్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇమీడియట్లీ వీఆర్ చేంజింగ్ ద లాస్ట్ యాజ్ మిడ్ మైనస్ 1. మిడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5. 5 minus 1 మీన్స్ 4. లాస్ట్ 4 అయిపోతుంది. ఓకేనా? 5 plus 4 plus 0 divided by 2. New mid will become 2 only. So now we are doing comparison. Target 11. It is greater than 8. Greater than 8 అయింది కాబట్టి again no need to check these areas, these 3. ఫస్ట్ ని చేంజ్ చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ విల్ బికమ్ మిడ్ ప్లస్ 1. మిడ్ 2 ఉంది, 2 plus 1. సో మిడ్ విల్ బికమ్, ఫస్ట్ విల్ బికమ్ 3, లాస్ట్ విల్ బికమ్ 4. 4 plus 3 divided by 2. 7 divided by 2, 3 point something. 3 only will come. సో మిడ్ ఫస్ట్ దీన్ని పాయింట్ చేస్తున్నాయి, లాస్ట్ దీన్ని పాయింట్ చేస్తుంది. నౌ ఓన్లీ 2. అంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఐటరేషన్, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ కంపారిజన్ యువర్ లిస్ట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇంటూ 2 equal halves. సార్టెడ్ లిస్ట్, అన్సార్టెడ్ లిస్ట్, ఇనీషియల్లీ కంప్లీట్ లిస్ట్ ఉంటుంది.
కానీ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ కంపారిజన్ ఓన్లీ మీకు ఏమవుతుంది, లిస్ట్ కాస్త సగం అయిపోతుంది. వన్ మోర్ కంపారిజన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ హాఫ్, వన్ మోర్ కంపారిజన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ హాఫ్. Likewise, finally you will be left with, if it is a target found case, finally you will be left with only one item and that item will become your target. And if it is item not found case, no item will be remained ma, because ఫస్ట్ కాస్త ఏమైతుంది, లాస్ట్ కంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది, లేదా లాస్ట్ కాస్త ఫస్ట్ కంటే తక్కువ అయిపోతుంది. సో దెర్ విల్ బి నో ఐటమ్ లెఫ్ట్ ఇన్ యువర్ లిస్ట్ టు బి కంపేర్డ్. సో అలాంటి కేసునే మనం టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్ కేస్ గా కన్క్లూడ్ చేస్తాం. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ మా. సో సింపుల్ అప్రోచ్. Here they have given that same phenomenon, whatever I have demonstrated mathematically. Here I have given in the form of flow chart. See, every time we are calculating, initially we are taking. So where this thing will go? See, ikkada ee 2 points ki madhyalo unna flow chart ikkada separate ga draw chesaramma. They have used connectors over here. Okay? Ila. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇదొక ఫ్లో చార్ట్ అదొక ఫ్లో చార్ట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ కనెక్టర్ యూజ్ చేశారు, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూడండి. They have used connectors over here. Okay, so ఈ పోర్షన్ కాస్త, ఈ సైడ్ లో ఉన్న పోర్షన్ కాస్త ఎక్కడ రావాలమ్మా, దిస్ పోర్షన్ వేర్ ఇట్ షుడ్ కమ్, ఇట్ షుడ్ కమ్ హియర్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఇనిషియలీ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ as 0, last as end, that is size -1. Then they are doing comparison between first and last. Okay, and in every iteration they are calculating mid. Okay, mid is equals to first plus last divided by 2. And after finding the mid, they are comparing the target with list of mid. Okay, now if it is equal, return. Otherwise, target greater than list of mid. Okay, now if it is, find the last. If it is not, find the first. New last. Again, after finding new first, new last, go for new mid. ఇదే ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. అక్కడ నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో మీకు క్లియర్ గా వాళ్ళు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. ఓకే, సో దెన్ హియర్ యూ హ్యావ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్ వన్. I will give the explanation and then we will conclude the session. Hardly it will take 5 more minutes. Just be patient. So do remember, with every comparison in binary search, your list will get half. Okay na? Your list will get half into 2 equal halves. అందుకే మనం ఇక్కడ టైం కాంప్లెక్సిటీ లాగ్ ఎన్ అంటామమ్మా. దట్ వి విల్ సీ ఇన్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ థింగ్. బికాస్ స్టిల్ అసిమ్టోటిక్ నొటేషన్స్ మీకు అవ్వలేదు, మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారో తెలియదు, కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ దట్ వన్. టైం కాంప్లెక్సిటీస్ ఆఫ్ లీనియర్ సెర్చ్ అండ్ టైం కాంప్లెక్సిటీస్ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్. ఓకేనా, ఒకవేళ రాసుకుంటే సైడ్ లో రాసుకోండి. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ లీనియర్ సెర్చ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది వర్స్ట్ కేస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ మా. వర్స్ట్ కేస్ లో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్, ఓ ఆఫ్ ఎన్ అని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను చూసుకోండి. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ లీనియర్ సెర్చ్. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ బిగ్ O ఆఫ్ ఎన్ ఇలా రాసుకోవాలి. దెన్ సేమ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ అని రాసుకోండి. లాగ్ ఎన్ ఇలా రాసుకోండి అమ్మా. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ what we call linear search, order of n, ఇది in the worst case మా, worst case scenario అంటారు దీన్ని, అంటే ఐటమ్ నాట్ ఫౌండ్ కేస్. hope you understood. And time complexity of binary search, it is order of n. Okay, I'm removing this. You can pause the video and you can check the details afterwards also if you need. So simply I'll start my program. See, I'm making my structure. Then int main of void. Okay, now take the function as binary search, and this function will also return integer value, and this function will also take same thing ma. A list it will take, target it will take, size of the list it will take. Okay, so same way lo రాస్తాను నేను. లీనియర్ సెర్చ్ కి ఎలాగైతే రాశానో మెయిన్ ఫంక్షన్ సేమ్ రాస్తాను. వాట్ changes in the sense, only the down binary search function will change. So int binary search of, take the list, read the list which is supplied, read the target which is supplied, and read the size which is given. Okay, come down here. Initially we said nama first is equals to 0,
mid we need to calculate, and last will be end, that is size minus 1, like this. Okay, 3 parameters తీసుకున్నాము. I'm simply writing one simple loop ma, while loop, మీ ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ మా, దిస్ లూప్ ఎక్కడ రిపీట్ అవుతుంది అంటే హియర్, వాట్ ఎవర్ లూప్ వీ హ్యావ్ సేమ్ మీ ఫ్లో చార్ట్ ఎలాగైతే ఉందో దాన్నే తీసుకొని రాస్తున్నానమ్మా, ఈ పోర్షన్ రాస్తున్నాను చూడండి. వైల్ కండిషన్ ఏముంది అక్కడ, ఫస్ట్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లాస్ట్, సేమ్ రాయండి అక్కడ, ఫస్ట్ must be less than or equals to last. Then come down here, you take like this block of code, mid calculate cheyali, inside it mid equals to first plus last, divide, you better take like this ma, to avoid any confusion, like this తీసుకోండి, divide with 2 cheyandi. This is what your mid. After calculating mid, immediately do compare it with target. If it is equals to list of mid అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, టార్గెట్ ఫౌండ్. సో రిటర్న్ మిడ్, టార్గెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మిడ్ దగ్గరనే ఉంటుంది, సో రిటర్న్ మిడ్. ఎల్స్ కేస్ లో మళ్ళీ మనం దేంతో కంపేర్ చేయాలి, ఎల్స్ ఇఫ్ ఆఫ్, ఓకేనా, టార్గెట్ గ్రేటర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. టార్గెట్ ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దెన్ ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. టార్గెట్ ఒకవేళ గ్రేటర్ అయితే లిస్ట్ ఆఫ్ మిడ్ కంటే ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 చేస్తాం, లేదా గ్రేటర్ అవ్వలేదు అంటే ఏం చేస్తామమ్మా, లాస్ట్ ని చేంజ్ చేస్తాం, లాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ మైనస్ 1 చేస్తాం, మిడ్ మైనస్ 1. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్, దట్ మీన్స్ నో టార్గెట్ ఈస్ ఫౌండ్, అంటే ఫస్ట్ కాస్త లాస్ట్ కంటే లెస్సర్ అయిందమ్మా, దాని అర్థం ఏంటి, టార్గెట్ నాట్ ఫౌండ్. సింప్లీ కమ్ అవుట్ అండ్ రిటర్న్ -1. Save it and go write the main function. Here you declare one list with whatever possible items you want. Then declare your index returned by your binary search function. Index ni declare cheyandi to read the elements I, to run the loop, and then size of the array. So initially you read what ma, size of the array. Enter the size of the list. Okay, size of the list read cheyandi. Then read that into, if you want to copy na, you can pause my video afterwards and you can copy ma, ampersand the size parameter lo read cheseskunnam. Then enter the percentile d elements equal to the size. Enter any percentile d elements. I'll read it into, equal to the size it is. Where we have to read ma, for I equals to 0, I must be less than size I plus plus. Okay, read them into scanf. My keyboard issue ma, scanf percentile d, where we have to ampersand list of I, read them into list of I. So once they are in the list, now it is the time to read the target. Here you make it \n. Here also come down, read the target now, \n. Enter target. Enter target value. Target is nothing but the item which we are looking for. Okay, then read it into a variable percentile d, that is target lone read cheyandi. Now it's the time to call the binary search function, and that function will return index. We need to store that index into a variable index. Binary search of list we need to pass, target we need to pass, and size we need to pass. Okay, so 3 we have supplied. Now whatever index it is returning, if that index is equals to -1, what does it mean ma? Target not found, isn't it?
whatever target you are looking for. Percentile D isn't found. Isn't found in the list. Isn't found in the list. That is your target only. Then else what we have to mark? Percentile D is found at percentile D in the list. Okay, comma. First percentile D is your target and second percentile D is the index. That's it. You can write return 0. Save it, ma. Program got saved. Okay, so it's as simple as it is. Binary search code we have written down. You can take the screenshot and you can what we call after I will anyhow I'm recording this video, ma. I'll post this video like after 1 hour because it will take 1 hour for processing on YouTube. So I will post this video on YouTube and I will give the link to you so that you can access. Okay, then this is your main function where we have called the binary search to get the index. Okay, found item index. If it is not found, -1 will be returned. And this is the declaration for binary search function. This is how we perform. So let's just go and do the demonstration. So something here, what it is saying. Target we have not declared. Yes, you declare here. Target we have not declared. Declare the target also. Save it. Compile. Yeah, it is successfully compiled. Then run it. So I'll take any random list. I will take some random list of 6 items. So it is asking me to input the 6 items. I'll give any random 4, and they should be in sorted order. Do remember, if you give unsorted list, this algorithm will not work. So I'll make sure that one also here, because people will get confused what to enter, how to enter. So I'll make that thing specific. Enter the size of the list. Enter any percentile D elements. Sorted order. Should be in sorted order. Okay. So I made it specific. Now you go. It's asking me to input the size 6. Now it is asking me 6 element and those elements should be in sorted order. So I'm giving 6, 9, 12, 34, 56, 78. Hopefully 6 items over. Hit enter. It is asking me to input the target. I'll enter 34. See, it is saying 34 is found at index 3. Okay, because this 6 is 0, 1, 2, 3. So it is successful, ma. Okay, second case scenario. One more scenario, ma. One more case scenario. Run it and see again. 6 elements, same way. 2, 4, 6, 7, 8, 90 I have entered. Now I'm looking for some 89 value. 89 isn't found in the list. Likewise, it is giving the error. Hope it is clear for you. So next class, when it will be, if possible, today evening I'm planning, ma. Today evening around at 7 I'm planning next class, if it is possible for me. I will let you know by 4 o'clock or something. If I'm going to conduct that class means I'll let you know by 4 o'clock or something. Otherwise, tomorrow only we will have the class. Thank you, ma. Thank you for joining. I'll post this recording on the YouTube channel. Thank you.